بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قبل قليل تم الإعلان عن طريق هذه الدكتورة وعن أنه تم الكشف عن أكبر طاقة لنيوترينو أو نيوترينو ذو أكبر طاقة لأول مرة. أكبر طاقة على الإطلاق، طاقة قدرها 100 بيتا، 100 بيتا إلكترون فولت. البروتون طاقته 1 جيجا، أقل من 1 جيجا بسيط. وبعد الجيجا في البيتا 10 أس 12. فتم كشف هذه النيوترينو صغير جدا. نيوترينو طاقته الاسكيليشن بين النيوترينو هو 0.04 إلى 0.09. هذا الاسكيليشن بين النيوترينو وبين الكتل الثلاثة للنيوترينو أو النكهات الثلاثة. هذا طاقته 1000 ضعف طاقة البروتون. نيوترينو عالي الطاقة جدا جدا. تم كشفه في الأيام السابقة، سنعرض الفيديو بعد قليل. وهناك احتفال في المفاعل الذي يسمى كي ام سيرينيت، وهو مفاعل تم إنشاؤه أظنه في الاتحاد الأوروبي. سيتحدث عنه، سأضع رابط لهذا المفاعل أو هذا المرصد، يسمى مرصد. فهناك احتفال كبير جدا جدا الآن بضبط هذا النيوترينو العالي الطاقة. طيب من أين جاء؟ ليس هناك تفسير، طبعا ليس هناك تفسير تم تقديمه، لأنه هو نيوترينو يعني طاقته عالية جدا. هناك احتمالات، من الاحتمالات التي وضعت هو كتابي عن النيوترينو، وذكرت أن النيوترينو ربما يكون نيوترينو عالي الطاقة، ربما يكون قادم من ثقب اسود ضخم جدا جدا تناول وجبته وفعل الفضاء ثنائي الأبعاد غير متناظر، فعل آليته للدفاع عن نفسه. هذه الآلية جعلت من الآليات الفضاء الثنائي الأبعاد الدفاع عن نفسه هو تضخم الكتلة وطرد الطاقة من الطاقة وطرد الكتل، وطرد الطاقة. طرد في شكل أشعة كهرومغناطيسية، وطرد الكتل في شكل كتل عالية وكتل ضعيفة، من ضمنها نيوترينو. لكن الغريب في هذا الأمر أن طرد الكتل ليس من خارج الفضاء للثقب الأسود، إنما من داخل الفضاء للثقب الأسود. هذا ما تتنبأ به نظريتي، من داخل الفضاء للثقب الأسود، يعني من داخله فوق الحدث. إذا ما يقال أن الفضاء أنه فوق الحدث لا يخرج منه حتى الضوء، هذا صحيح، الضوء لا يخرج، لكن هناك جسيمات تخرج من هذا الفضاء داخل الثقب الأسود ومن جسم الثقب الأسود، ليس هذا الفضاء، من جسم الثقب الأسود الذي يقع داخله فوق الحدث. فهذا نيوترينو خارج من تلك المنطقة نسبة لتفاعل الفضاء ثنائي الأبعاد غير متناظر مع كتلة الثقب الأسود العالية، بالإضافة إلى تناولت وجبتها للتو. فأطلق هذا الفضاء ثنائي الأبعاد هذه الآليات من أجل أن يجعل من أن يضعف هذه الكتلة الضخمة التي تناولت وجبتها للتو. طيب تعالوا شوف الكتاب الذي ألفت فيه أو كتبت فيه عن هذا الأمر.
تعالوا نشوف الكتاب ثم بعد ذلك نذهب إلى الفيديو. هذا هو كتابي، كتبته 23 أغسطس 2024. يحمل عنوان according to my postulations، بالرجوع إلى فرضيتي النيوترينو عالي الطاقة ربما يكون تم إطلاقه من داخل الثقب الأسود. هذا هو الكتاب الذي هو كم صفحة؟ 1 2 3 صفحات فقط. أودعته في أكاديمية فيديو وريسيرش جيت، تجدونه هناك. فتحدثت عن أنه الثقب الأسود الموجود، الثقب السوداء يمكن أن تطلق نيوترينوس منها من داخلها عالية الطاقة ولا تتفاعل مع المادة، بناء على حيثيات كثيرة قمت بها، دراسات قمت بها تجدونها في سلسلة الشيطان يقبح التفاصيل والملاك يقبح في التفاصيل. وهذه الدراسات التي قمت بها هي السبب في أنه يعني أخرج هذه النظرية بأنه النيوترينو يمكن أن يكون ناتج من تفاعل الفضاء ثنائي الأبعاد غير متناظر مع المادة الضخمة، ويعتبر آلية من آليات الفضاء الدفاع النفسي. الغريب في الأمر أنه هذا النيوترينو خارج من داخل الثقب الأسود، وليس كما يظن أن الثقب الأسود لا يخرج منه شيء. لا، يخرج منه شيء وأشياء، ليس شيء واحد، شيء وأشياء. وأروى عني ذلك والأيام بيننا. تعال نشوف الفيديو. Is what have they actually discovered? And this is where it gets really exciting. But before we go into that, I want to give you a quick refresher on metric prefixes, and it's important, I promise. Now, you might be more familiar with these terms when used in relationship to storage. So if you have a gigabyte, a few of these are going to give you a 4K video. If you have a terabyte, this is probably what you're using to describe the storage drive in your computer. And then we have the petabyte, which is 1,000 terabytes or 1 billion gigabytes. And that's a lot of data. And we use the same prefixes for energy in particle physics. So we have the Higgs boson, which has an energy of 125 giga electron volts. And this is just a unit that physicists love to use in particle physics. And then the Large Hadron Collider is accelerating protons up to an energy of 6.8 tera electron volts. And if you had something at peta electron volts, well, that's around 1,000 times more energy than the Large Hadron Collider is accelerating protons to. Okay, back to the result. Yeah, let me first say what you see here is 21 of these lines. In the end, we want to build 10 times as much as that. So this is really only the first stage of the detector. We are building it still, but already indeed we have discovered something extremely exciting, and it's in fact this particular event. And basically what's exciting about this is just the amount of light that the neutrino has produced in the detector. So all these blobs. From this amount of light we can reconstruct what the energy was of this muon particle that was there. And the answer is it's in the region of 100 PeV, peta electron volt, which makes this the highest energy neutrino ever detected in the history of mankind. And in fact, since this is an elementary particle, it's actually the highest energy elementary particle ever detected. So this makes it very exciting, and also we did not expect to see this yet, because as I said, we only have a small part of the detector. There's another experiment on the South Pole doing similar things. They have already been measuring for 10 years and they never saw anything like this.
So it's an exciting discovery. It's also at the same time a little bit of a puzzle. Like, why do we see this? Well, others have not seen it yet. But yeah, this makes it exciting. And the question is now, where did it come from, and how was it produced exactly in the universe? So that's a question we still have to start answering at this point. Yeah, the event is extremely special for us because it will turn out to be the highest energy neutrino event ever observed in the world, ever. So that's exciting because it opens up a new energy regime that nobody has ever probed. And it looks like we're probing an energy regime where the origin of these neutrinos could be very different from what we have seen before. Something that we call cosmogenic neutrinos, and they come from interactions of the ultra highest energy cosmic rays with background photons in the universe. Now, we're not sure if one event will be that, but we open up a new regime, and it could be extremely exciting. Yeah, I think it's a boost of energy and excitement. Like, we could see it in the collaboration that when this was announced, there was a lot of work from many different groups, like from the calibration, the simulations, the data analysis, in all the stages. People felt very excited and tried to understand even better how our simulations, calibrations, and understanding of the detector playing a role in understanding this event. So I think, motivated and hopeful to see what's coming. So to summarize, the KM3-NET collaboration have announced the observation of the highest energy neutrino ever recorded. It created a muon near the detector that came in horizontally and lit up the detector like a Christmas tree. And it's possible that this high energy neutrino came from a different cosmic accelerator source than the other neutrinos already discovered. And it could even be a cosmogenic neutrino. Now, results like these are only possible in huge international collaborations with scientists and technicians and engineers from all over the world coming together to construct these complicated detectors in such difficult environments. So I wanted to ask my colleagues, what do they love about being in a collaboration like this, apart from the really interesting results? What do I like from KM3-NET? I like that it's a big collaboration, but not as big as the ones we have, for example, at CERN, at the big particle collider. So I know almost everyone in the collaboration, so that's nice. And every collaboration meeting, we meet each other and I can talk with a lot of people. I like that it's an international collaboration also, so we have people over Europe and also beyond. And I particularly like the experiment because we're not creating the particles that we observe ourselves, but we're just a telescope, so we wait for particles coming from the universe to understand them and also do some astronomy. So the technology is, of course, it's crazy. When I heard that it's possible to build such a thing on the bottom of the sea at 3 kilometers depth, that was really fascinating. And the other thing I like is that it's really a nice mix of particle physics and astronomy. So we can really, by building these detectors, you can really do both things at the same time. We study fascinating astronomical objects, so these cosmic accelerators are most probably driven by matter accreting on black holes, and then somehow this matter is ejected there. So those are fascinating things to think about. And at the same time, I'm really interested in the particle physics properties of these neutrinos themselves, because they are actually the only particles that sort of deviate from the standard model of particle physics. So in the next years, neutrino research in general will be a very exciting field to be working in. And so, as you've just heard, this discovery is only the beginning. The KM3-NET detector is still being built, and as it continues to grow, it will allow scientists to discover even more of these highly energetic neutrinos, unlocking insights into the most extreme particle accelerators in the cosmos. And whether it is detecting neutrinos, searching for dark matter, or learning more about black holes and supernova
and other incredibly highly energetic events. Experiments like KM3net are changing the way that we understand our universe. And as someone in particle physics, but who basically has to just ignore all of the neutrinos that come from our experiment, I find it incredibly inspiring to watch my colleagues build this detector and learn more about these incredibly fascinating, tiny, elusive particles. If you have enjoyed this video and want to hear more about groundbreaking